Hello friends, this video is on definite integration. First, we'll start the MCQs asked in previous year's question papers. यापूर्वी बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये विचारले गेलेले MCQs आपण बघणार आहोत. Now let us start. First question, if integral 0 to alpha 3x square dx is equals to 8, then the value of alpha is. हा क्वेश्चन मार्च 15 ला विचारला गेलेला प्रश्न आहे. First option A is a 0, B is -2, C is 2 and D is plus or -2. अतिशय सिंपल इंटिग्रेशन आहे ते आपण सॉल्व करणार. नाउ सी दिस हियर. I is equals to integral 0 to alpha 3x square dx is equals to 8. 3x square, so integral is a 3x cube upon 3 and integral 0 to alpha that is equals to 8. 3 get cancel होणार इथे तुम्हाला x cube मिळणार. Substitute upper limit minus lower limit, that is alpha cube minus 0. एकदा alpha x is replaced by alpha and नंतर मग 0 टाकणार. Alpha cube is equals to 8 and therefore alpha is equals to 2. म्हणजे कोणाचा cube 8 येतो तर it's clear that alpha is equals to 2. Therefore the option C is a correct one. Okay. Now question number 2. Question number 2. If I is equals to integral minus pi by 2 to plus pi by 2 sin of x raised to 4 upon sin of x raised to 4 plus cos of x raised to 4 into dx, then the value of I is. Very simple integration आहे. Properties वर depending असणारे integration आहे ते. October 15 ला विचारला गेलेला प्रश्न आहे. The first option A is 0, B is pi, C is pi by 2 and D is a pi by 4. आता हे integration आपण solve करणार. Now see this here. I is equals to integral minus pi by 2 to plus pi by 2 sin of x raised to 4 upon sin of x raised to 4 plus cos of x raised to 4 into dx. आता इथे बघितल्यानंतर मायनस a टू प्लस a म्हणजे हा त्या प्रॉपर्टी वरती डिपेंडिंग असणारा क्वेश्चन आहे ऑड अँड इव्हनच्या. हियर f of x is equals to sin of x raised to 4 upon sin of x raised to 4 plus cos of x raised to 4. Then f of x is a even function. Okay, fourth power आहे, it's a even function. आणि त्या प्रॉपर्टी देखील आपण इथे बघणार. दॅट इज इंटिग्रल मायनस a टू प्लस f of x dx is equals to 2 times integral 0 to f of x dx if f of x is even function and that's equals to 0 if f of x is odd function. Okay, therefore here we have the what type of the even function means. Even function म्हणजे काय? f of x is even function if f of minus x is equals to f of x and f of x is odd function if f of minus x is equals to minus f of x. Okay, now see this here, even function आहे आणि त्यामुळेच that is a int I is equals to integral 2 times. Okay, 2 times 0 to pi by 2 sin of x raised to 4 upon sin of x raised to 4 plus cos of x raised to 4 into dx. Expression number 1 आहे. Okay, next. आता इथे पुन्हा अजून आपण एक प्रॉपर्टी अप्लाय करणार. काय ती प्रॉपर्टी? डेफिनाइट इंटिग्रेशनची. 0 to a f of x into dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. Okay, now see this here. This property ते आपण अप्लाय करणार. I is equals to 2 times integral 0 to pi by 2 sin of pi by 2 minus x raised to 4 upon sin of pi by 2 minus x raised to 4 plus cos of pi by 2 minus x raised to 4 into dx. ही प्रॉपर्टी आपण इथे अप्लाय करणार. दॅट इज x इज रिप्लेस बाय pi by 2 करणार यामध्ये आणि as x is replaced by whenever there is a pi by 2 असतं तर फंक्शन चेंज होतो. साइनचा कॉस होतो आणि कॉसचा साइन होतो आणि ते दोघांना साइन प्लस असणार आहे. therefore here I is equals to 2 times 0 to pi by 2 cos of x raised to 4 upon cos of x raised to 4 या साइनचा कॉस होणार आणि कॉसचा इथे साइन होणार इंटू dx. एक्सप्रेशन नंबर 1 आणि हे एक्सप्रेशन नंबर 1. नंबर 1 आणि नंबर 2 हे दोन्ही ऍड करणार आपण. दॅट इज I प्लस I, यू विल गेट 2i. ऍडिंग 1 and 2, हे 1 आणि हे 2 दोन्ही ऍड केल्यानंतर यू विल गेट I प्लस I मीन्स व्हॉट? दॅट इज अ 2i. ओके, 2i इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to pi by 2 sin of x raised to 4 upon sin of x raised to 4 plus cos of x raised to 4 into dx. आणि हा वरचा पार्ट दॅट इज अ 2 times 0 to pi by 2 cos of x raised to 4 upon cos of x raised to 4 plus sin of x raised to 4 into dx.
आणि इथे 2 टाइम्स 0 to pi by 2 हे टर्म कॉमन काढणार या दोघं इंटिग्रेशन मधनं आणि काय मिळेल आपल्याला साइन ऑफ एक्स रेज टू 4 अपॉन कॉस साइन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस कॉस ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस cos of x raised to 4 upon cos of x raised to 4 plus sin of x raised to 4 दोघांचा डिनोमिनेटर कसा आहे तर सेम आहे we can add it directly and in the numerator you will get sin of x raised to 4 plus cos of x raised to 4 या प्रकारे आपल्याला मिळेल ओके आणि हे कट होणार इथे numerator denominator both are equal and therefore you will get that is I plus I here you will get 2I okay इथे 2 पाहिजे okay that is a 2I is equals to therefore here 2I is equals to 2 times integral 0 to pi by 2 cos of x raised to 4 plus sin of x raised to 4 upon cos of x raised to 4 plus sin of x raised to 4 into dx. Numerator denominator दोन्ही सेम आहे ते कट होणार and that is a 2I is equals to 2 times integral 0 to pi by 2 dx. आता dx इंटिग्रल तिथे x येणार आणि लिमिट 0 to pi by 2 सबस्टिट्यूट इथे 2 2 कट होणार therefore I is equals to x आणि अपर लिमिट किती येतं पाय बाय 2 आणि लोअर लिमिट 0 सबस्टिट्यूट करणार अपर लिमिट मायनस लोअर लिमिट डायरेक्ट अपर लिमिट पाय बाय 2 आहे पाय बाय 2 मायनस 0 दॅट इज अ पाय बाय 2 अँड दॅट्स वाय दी ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन आन्सर किती आलं तर पाय बाय 2 आलं आणि तो कुठला ऑप्शन आहे तर सी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटिग्रेशन इथे इंटिग्रल 4 to 9 1 upon root x dx हा जुलै 16 ला विचारला गेलेला प्रश्न आहे ऑप्शन ए इज 1 b is minus 2 c is 2 and d is a minus 1 नॉर्मल इंटिग्रेशन इथे फाइंड आउट करायचं आपल्याला दॅट इज अ इंटिग्रल I is equals to इंटिग्रल 4 to 9 dx रूट x आहे बघा रूट x हा न्यूमेरेटरला नेला तर त्याची पॉवर किती होणार मायनस 1 upon 2 आणि मायनस 1 upon 2 चं इंटिग्रल करताना मायनस 1 upon 2 प्लस 1 upon 2 देन यू विल गेट 1 upon 2 x raised to 1 upon 2 upon 1 upon 2 तो मल्टीप्लाइड आणि रेसिप्रोकल होणार यू विल गेट 2 रूट x 4 to 9 and that's equals to ओके नंतर व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार दॅट इज हा 2 बाहेर फर्स्ट ऑफ ऑल विल सबस्टिट्यूट x इज रिप्लेस बाय 9 रूट ऑफ 9 इज 3 मायनस रूट ऑफ 4 इज 2 दॅट इज अ 2 इन ब्रॅकेट 3 minus 2 that is 1 1 into 2 overall you will get 2 and therefore the option C is a correct one okay normal integration you can solve that next question हा देखील अतिशय सोपा प्रश्न आहे if integral 0 to a 3x square plus 2x plus 1 dx is equals to 14 then a is equals to options बघा यामध्ये a is first is 1 b is 2 c is minus 1 and d is a minus 2 म्हणजे काय तर सर्व MCQs हे पुस्तकातलीच विचारले जातात 100% ओके त्यामुळे टेक्स्टबुक हे पूर्ण करणं गरजेचं आहे मी ऑलरेडी YouTube वरती माझे इंटिग्रेशन डेफिनेट इंटिग्रेशन डिफरन्शियल इक्वेशन पर्यंतची सर्व चॅप्टर्स डिटेल मध्ये अपलोड केले ईच अँड एव्हरी एक्झाम्पल तुम्ही तिथे बघू शकता ओके नाउ विल सॉल्व दिस इंटिग्रेशन सी द I is equals to इंटिग्रल 0 to a 3x square plus 2x plus 1 is equals to 14 आणि हे इंटिग्रेशन दॅट इज इंटिग्रल ऑफ 3x square is a 3x cube upon 3 प्लस इथे 2x square upon 2 आणि 1 चे इंटिग्रल x आलं 0 to a 14 ओके हा 3 3 2 to get cancel you will get x cube plus x square plus x 0 to a 14 now replace here x by a that is a cube plus a square plus a lower limit काय तर 0 x is replaced by 0 जर केला तर minus 0 bracket complete is equals to 14 and here you will get a cube plus a square plus a is equals to 14 आता इथे a ची व्हॅल्यू काय असेल तर that is a is equals to 2 and therefore the option B is a correct one आता बऱ्याचदा कसं की ऑप्शन्स वरनं आपण इथे डिसाइड करू शकतो की कुठला ऑप्शन इथे करेक्ट होऊ शकेल 1 जर टाकला तर नाही येणार 2 जर टाकला तर इथे करेक्ट आपल्याला आन्सर मिळतं -2 टाकला तर नाही येणार -1 टाकला तर नाही येणार therefore the option B is a correct one okay now the next question number 5 MCQ if integral 0 to k 1 upon 2 plus 8x square dx is equals to pi upon 16 then the value of k is हा मार्च 18 ला विचारला गेलेला प्रश्न आहे नॉर्मल इंटिग्रेशन मध्ये टेक्स्टबुक मधलाच प्रश्न आहे तो the first option A is a 1 upon 2 B is 1 by 3 C is 1 by 4 and D is a 1 upon 5 हा क्वेश्चन टेक्स्टबुक मधला विचारला गेलेला इन द सेन्स मार्च 18 ला जे टेक्स्टबुक होतं त्याचाच प्रश्न आहे तो ओके नाउ नेक्स्ट विल सॉल्व दिस इंटिग्रेशन सोल्युशन बघा इंटिग्रल 0 to k dx upon 8x square plus 2
इज इक्वल्स टू पाय अपॉन 16. या दोघांना आपण 2 कॉमन काढणार. ओके, देअरफॉर हिअर इज अ 1/2 इंटिग्रल 0 to k dx. ओके, इफ यू टेक 2 ॲज अ कॉमन, जर आपण इथे घेतला इथे 4x² मिळेल. 4x² इज अ स्क्वेअर ऑफ द 2x ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि इथे 1 असणार आहे, दॅट इज अ 1 स्क्वेअर, दॅट इज इक्वल्स टू पाय अपॉन 16. आता पुन्हा हे 2 आणि इथे 16, दॅट इज अ तिथे आपण सिम्प्लिफाय करणार अँड हिअर यू विल गेट इंटिग्रल 0 to k dx 2x ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू पाय अपॉन 8 जर आपण ते सिम्प्लिफाय केलं तर. अँड व्हॉट अबाउट दिस इंटिग्रल? इंटिग्रल इज अ इंटिग्रल 0 to k dx अपॉन 2x स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू पाय अपॉन 8. आता हा इंटिग्रेशन कसं आलं तर ax स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. ओके, ज्यावेळेस असं असेल त्यावेळेस 1/a आपण ट्रीट करत असतो. Therefore 1/a means what? Here is a 2. Therefore 1/2 tan inverse of 2x upon 1 means what? 2x. Tan inverse of 2x, lower limit is 0, upper limit is k, pi by 8. पुन्हा इथे 2 cancel करणार आपण इथे. Tan inverse of 2k is equals to pi by 4. Okay. आता tan inverse of 2k is equals to pi by 4. ते simplify करणार. 2k is equals to tan of pi by 4 and tan pi by 4 is 1. And therefore 2k is equals to 1. Therefore k is equals to 1/2 and therefore मग कुठला आन्सर असणार तर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. इफ इंटिग्रल 0 to k 4x³ dx is equals to 16, then the value of k is फेब्रुवारी 20 ला विचारला गेलेला प्रश्न आहे, ज्यावेळेस आपला पहिला लॉकडाऊन लागण्यापूर्वीची जी परीक्षा झाली होती त्या परीक्षेला. ओके, the first option A is 1, B is 2, C is 3, D is 4. Now the solution, normal integration is 0 to k 4x³ dx that's equals to 16. as a integration करणार 4x raised to 4 upon 4 0 to k 16. 4 get cancelled. Replace upper limit by lower limit. Okay, म्हणजे काय की k raised to 4 minus 0 is equals to 16. That's here you will get k raised to 4 is equals to 16. Okay, मग k is equals to 2. It's a clear that ऑप्शन वरनं पण जमेल आणि कोणाचा पॉवर 4 पॉवर हा 16 आहे तर 2 चा 4 पॉवर किती आहे तर 16 आहे. Therefore the option B is the correct one. Now we'll start the question based on exercise 4.2 वर डिपेंडिंग असणारी क्वेश्चन्स आहेत, ती बोर्डाला विचारले गेलेले प्रश्न आहेत. 2-3 मुलांनी मला प्रश्न विचारले की सर क्वेश्चन पेपर्स टाका, परंतु हे बोर्डाला आलेले जर प्रश्न तुम्ही जर नीट व्यवस्थित अभ्यास केला आणि याच टाईपचा प्रश्नांचा जर तुम्ही सराव केला तर डेफिनेटली यू विल गेट द गुड स्कोर इन मॅथ्स 1 and मॅथ्स 2. ओके, नेक्स्ट, प्रूव्ह दॅट 0 to 2 integral 0 to 2 f of x dx is equals to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x into dx. ही प्रॉपर्टी आपल्याला प्रूव्ह करायची आणि प्रॉपर्टी, सर्व प्रॉपर्टीज तुम्ही प्रिपेअर करा. बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये एक कुठली तरी प्रॉपर्टी 100% विचारली जाणारी प्रॉपर्टी असते. ओके, नंबर ऑफ द टाइम्स बोर्डला विचारला गेलेला प्रश्न आहे, तुम्ही बघू शकता हे. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फेब्रुवारी 20 ला देखील हा क्वेश्चन विचारला गेला होता. आतापर्यंत 12 टाइम्स विचारला गेला. We shall use the following result. काय रिझल्ट आहेत? If C is between A and B, then integral A to B f of x dx is equals to, आता C is between A and B, then we can write here this integral, that is integral A to B f of x dx is equals to integral A to C f of x dx plus C to B f of x dx. This is equation number 1. Okay, next अजून एक प्रॉपर्टी आपल्याला इथे लिहिता येईल, that is integral A to B f of x dx हा फंडामेंटल प्रॉपर्टी आहे, that is equals to minus B to A f of x dx. म्हणजे आपण अपर लिमिट आणि लोअर लिमिट चेंज केलं तर त्याचे साइन चेंज होते. दिस इज नंबर 2. अँड थर्ड वन, इंटिग्रल A to B f of x dx is equals to A to B f of t into dt. हे व्हेरिएबल कुठलाही असू द्यात पण फंक्शन तोच आहे, तर त्याचा आन्सर अपर लिमिट आणि लोअर लिमिट मध्ये काहीच बदल नाहीये. व्हेरिएबल चेंज केला तर इंटिग्रेशनच्या त्या व्हॅल्यू मध्ये काहीच फरक पडत नाही. दीज आर 3 इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज. याचं ऍप्लिकेशन करून आपण हे प्रॉपर्टी सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. सिन्स A lies between 0 to 2a यामध्ये A आपण लाईज कन्सिडर करणार आहोत. Therefore by 1 we have
that is a 0 to 2a f of x dx can be written as 0 to a and then a to 2a, 0 to a f of x dx plus a to 2a. Okay, see this here. That is integral 0 to 2a f of x dx is equals to 0 to a f of x dx plus a to 2a f of x dx is equals to I1 plus I2. I1 ची आपल्याला सॉल्व करायची, इव्हॅल्युएट करायची आवश्यकता नाही. We want to solve the I2 only. Okay, now see this here. In I2, put x is equals to 2a minus t. Then dx is equals to minus dt. Now, when we substitute, that is x is equals to a. If we substitute x is equals to a, that is a 2a minus t is equals to x is replaced by a, that is a 2a minus t is equals to a, and if we evaluate it, this, that is a t is equals to 2a minus a, that is a t is equals to a मिळणार आपल्याला. Next, when x is equals to 2a, that is a 2a minus 2a. Okay, here that is a 2a is equals to 2a minus t. 2a get cancel on both sides. Therefore, here you will get t is equals to 0 मिळेल आपल्याला इथे. x is replaced by 2a. Okay. Therefore, here you will get the integration बघा I2. What is I2? Integral a to 2a f of x dx is equals to lower limit काय मिळालं आपल्याला a, upper limit काय मिळालं तर 0. X is replaced by, this x is replaced by 2a minus t, and again dx is replaced by minus dt. आता हे मायनस साइन आपण पुढे घेणार आणि त्याचे लिमिट्स चेंज करणार, निगेटिव्ह साइन ऍब्सॉर्ब करणार. नाउ सी दिस हियर. ओके, मायनस, ओके, a2 integral a to 0 f of 2a minus t dt. ओके, निगेटिव्ह साइन आपण ऍब्सॉर्ब केले ते, त्यामुळे इथे त्याचे लिमिट चेंज करणार. 0 to a f of 2a minus t ब्रॅकेट कंप्लीट इनटू dt. ओके, आता अजून एक प्रॉपर्टी आपण इथे अप्लाय करणार, चेंज द व्हेरिएबल. लिमिट्स तेच आहेत, फंक्शन पण तोच आहे. दॅट इज हियर विल रिप्लेस दिस t by x. Therefore, here you will get I2 is equals to 0 to a f of 2a minus x bracket complete into dx. Okay, and this is the आपल्याला इथे लिहायचं होतं ना, इंटिग्रल a to b f of x dx. C lies between a and b. In a similar way, if a lies between 0 to 2a, त्यामुळे आपण 0 to a and a to 2a या प्रकारे आपण ते लिहिलं होतं. ती प्रॉपर्टी मी इथे दाखवते तुम्हाला. Now see this here. That's equals to, again I am repeating here steps, minus a to 0 f of 2a minus t into dt. Okay, negative sign आपण इथे ऍब्सॉर्ब केलंय. Okay, and that's equals to 0 to a f of 2a minus x dx. इथे ती प्रॉपर्टी आपण चेंज इन व्हेरिएबल ची प्रॉपर्टी इथे आपण अप्लाय केली. And therefore, overall, what is our property? Integral 0 to 2a f of x dx is equals to 0 to a f of x dx plus 0 to a plus integral 0 to a f of 2a minus x dx. Okay, and if you take it as a common, and then you will get, that is a 0 to a f of x plus f of 2a minus x dx, and hence the result, that is a 0 to 2a f of x dx is equals to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x. प्रत्येकदा ही प्रॉपर्टी सॉल्व करताना आपल्याला सबस्टिट्यूशन जसे आपण, दॅट इज अ t इज इक्वल्स टू 2a मायनस x असं आपण कन्सिडर करतो. परंतु आपण जेव्हा मॅथमॅटिक्सचा पेपर देत असतो त्यावेळेस M1 M2 हे दोन्ही पेपर्स एकत्र असतात. देन व्हॉट इज अ प्रॉपर सबस्टिट्यूशन? तर ती प्रॉपर सबस्टिट्यूशन इथेच केली असते बघा, 2a minus x is equals to t. Then you will get the answer. Okay, now next. हा सेकंड क्वेश्चन देखील इम्पॉर्टंट आहे. दॅट इज अ प्रूव्ह दॅट इंटिग्रल a to b f of x dx is equals to a to b f of a plus b minus x dx. ऑक्टोबर 6 and 14 ला विचारला गेलेला प्रश्न आहे. ओके, ही प्रॉपर्टी सॉल्व करताना आपण पुन्हा लेफ्ट हँड साइड कन्सिडर करणार आणि लेफ्ट हँड साइड वरनं आपण राइट हँड साइड प्रूव्ह करणार. Therefore, here we will consider the integral a to b f of x dx. ओके, आता इथे पुन्हा सबस्टिट्यूशन येते की सबस्टिट्यूशन आपल्याला इथेच प्रत्यक्षात दिलेले आहे. मगाशीच मी सांगितलं की M1 M2 हे दोन्ही पेपर्स आपल्याला एकाच वेळेस द्यायचे असतात. मग काय सबस्टिट्यूशन असेल त्यावेळेस आपला गोंधळ होऊ शकतो, पण इथे सबस्टिट्यूशन ऑलरेडी आपल्याला इथे दिलेले असते. सबस्टिट्यूट काय करणार, a प्लस बी मायनस एक्स इज इक्वल्स टू टी.
ओके, आणि हे इंटिग्रल त्या बेसिस वरती सॉल्व्ह करणार, लिमिट्स चेंज करणार, व्हेरिएबल चेंज करणार, यू विल गेट द रिझल्ट. नाव सी दिस हियर, तुम्ही बघू शकता इथे. If you differentiate here, then you will get derivative of this a is 0 because constant b is 0, it is a constant. Derivative of dx, that is a minus dx is equals to dt, and hence we can write therefore dx is equals to minus dt. Okay, ही dx ची व्हॅल्यू आपल्याला झाली. आता आपण लिमिट्स पण चेंज करणार. When x is equals to a, lower limit किती तर a आहे. X is replaced by a here. That is a plus a minus a get cancel. You will get t is equals to b. And next, when x is equals to b, that is plus b minus b get cancel, you will get t is equals to a. Okay, and here integral, आता हेच इंटिग्रल बघा, आपल्याला लेफ्ट हँड साइड इव्हॅल्युएट करायची, इंटिग्रल a to b f of x dx. and again, but what about here to here, the left hand side आपल्याला a to b f of x dx आहे. आता या साइडला आपण इथे येणार, that is equal to साइड नंतर when x is equals to a, then lower limit changes to a to b, म्हणून आपण इथे b लिहिला, and upper limit changes to b to a, म्हणून आपण असं लिहिलं. Again, x is replaced by, आता x is replaced by व्हेरिएबल चेंज होणार, a plus b minus t is equals to x, हे आपण minus x हा राइट हँड साइडला आणणार, इव्हॅल्युएट करणार, and therefore you will get x is equals to a plus b minus t. Therefore here x is replaced by a plus b minus t. Again, this dx we have find out the value of, आपण dx ची पण व्हॅल्यू फाइंड आउट केली, dx is minus dt. ओके, म्हणजे पूर्णपणे हे सॉल्व्ह करणार आणि सबस्टिट्यूशन काय घ्यायची तर इथेच ऑलरेडी दिलेली असते. म्हणून माझं प्रॉपर्टीचा जेव्हा क्वेश्चन तुम्हाला बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये विचारला जातो तेव्हा आन्सर तिथेच असतं असं मला म्हणायचंय. आणि नॉर्मल इंटिग्रल तुम्ही फक्त लेफ्ट हँड साइड इव्हॅल्युएट करायचे, देन यू विल गेट द रिझल्ट. ओके, देअरफॉर इंटिग्रल b to a f of a plus b minus t ब्रॅकेट कंप्लीट इनटू minus dt. ओके, मायनस साइन आपण इथे पुढे घेणार, सेम इंटिग्रेशन मी पुन्हा इथे लिहिलेलं आहे. ओके, आता इथे आपण निगेटिव्ह साइन ऍब्सॉर्ब करणार पुढच्या स्टेप्सला. ओके, इंटिग्रल a to b f of x dx is equals to minus b to a f of x dx, आणि नंतर चेंज इन व्हेरिएबलची प्रॉपर्टी पण तिथे अप्लाय करणार. इथे मायनस साइन आपण ऍब्सॉर्ब केलंय, लिमिट्स चेंज केले, इंटिग्रल a to b f of a plus b minus t into dt. ओके, आता चेंज इन व्हेरिएबलची प्रॉपर्टी अप्लाय करणार, फंक्शन तोच आहे, लिमिट्स तोच आहे, फक्त t is replaced by x, and this is the property that integral 0 to f of x dx is equals to 0 to a f of t into dt, and hence this is our result, that integral a to b f of x dx is equals to integral a to b f of a plus b minus x dx. म्हणून प्रॉपर्टीचा प्रश्न आल्यानंतर काय की आपल्याला लेफ्ट हँड साइड कन्सिडर करायचे आणि राइट हँड साइडला जे दिलेलं आहे ते सबस्टिट्यूट करायचे, दॅट इज a plus b minus x is equals to t. Okay, then you will get the answer. नेक्स्ट, त्या प्रॉपर्टीवरच आपल्याला एक प्रश्न सॉल्व्ह करायचा आहे आणि हा देखील प्रश्न अतिशय इझी आहे. इव्हॅल्युएट इंटिग्रल a to b f of x upon f of x plus a plus b minus x dx. ओके, त्याच प्रॉपर्टीवर डिपेंडिंग असणारा क्वेश्चन आहे. ओके, व्हॉट इज द इंटिग्रल a to b f of x dx is equals to a to b, x is replaced by दोन्ही लिमिट्स a plus b minus x dx, सेम इथे आपण अप्लाय करणार. ओके, लेट i is equals to integral a to b f of x upon f of x plus f of a plus b minus x dx. Okay, then this x is replaced by a plus b minus x, हा x, a plus b minus x, हा x देखील a plus b minus x, and again if you replace this x a plus b minus x, then what you will get? You will get, that is a plus b will get cancelled, and minus minus x, that will become plus. Okay, and this is our second integral. This is first result, this is the second result. Adding the result 1 and 2, हे जर दोन्ही आपण ऍड केले तर I plus I, you will get 2i. Integral a to b f of x upon f of x plus f of a plus b minus x dx plus a to b f of a plus b minus x upon f of a plus b minus x plus f of x dx. ओके, दोघांचं डिनोमिनेटर कसं आहे, सेम सेम आहे, इंटिग्रेशन सेम आहे, a to b, take it as a common, and then you will get here, that is a, okay, integral a to b, इंटिग्रेशन आपण कॉमन घेतलंय, दोघांचा बेस सेम आहे, दोन्ही त्याचे न्यूमरेटर ऍड करणार, f of x plus f of a plus b minus x, दोघांचा डिनोमिनेटर कसं आहे, सेम सेम आहे, and numerator and denominator both are equal, and therefore integral you will get a to b dx. What is the integral of dx is x.
lower limit is a, upper limit is b, and you will get here b minus a. That is that 2i is equals to b minus a, and therefore I is equals to b minus a upon 2. Okay. And therefore I is equals to b minus a upon 2. हे ते answer आहे त्याचं. Okay. Next question, question number 3. Integral 0 to h 1 upon 2 plus 8x square dx is equals to pi upon 16. Then find the value of h. Normal इथे. Okay, see this the solution. I is equals to integral 0 to h 1 upon 2 plus 8x square dx. Okay. 1 upon 8 आपण इथनं common घेणार. 1 upon 8 integral 0 to h 1 upon, if you take 1 upon 8 as a common, here you will get that is a 1 by 4 plus x square dx. 1 upon 4 कोणाचा square, तर 1 upon 2 चा square येते, and the integral of the 1 upon 2 square and integral of this is a tan inverse of x upon 1 upon 2, and here is a 1 upon a ची value किती आहे, 1 upon 2 आहे ते, therefore 1 upon 2 tan inverse of x upon 1 upon 2, lower limit is 0, upper limit is h, 1 upon 8. Here is a simplify केलं, then here you will get 1 by 4. See this here, 1 by 4 tan inverse of, again x upon 1 upon 2 means what, tan inverse of 2x, lower limit is 0, upper limit is h. Now again replace this x by h, then you will get 1 by 4 tan inverse of 2h minus tan inverse of 0. Okay, tan inverse of 0 is 0, and here we will write here that is 1 by 4 tan inverse of 2h, and but we know that this I is equals to pi upon 16. त्याची value किती, तर pi upon 16 आहे. हे evaluate करणार 1 by 4 is equals to pi upon 16. जर आपण simplify केलं, then you will get tan inverse of 2h is equals to pi by 4, and therefore tan inverse of 2h is equals to pi by 4, and then 2h is equals to tan of pi by 4 होणार आहे. What is the value of tan of pi by 4? Is 1. 2h is equals to 1, and therefore h is equals to 1 upon 2, and therefore the answer of h is 1 upon 2. Normal and simple integration होत होते. Now next question, question number 4. Integral 0 to pi by 2 1 upon 1 plus cos x dx. मार्च 15 ला विचारला गेलेला प्रश्न आहे. अतिशय सोपा प्रश्न आहे. I is equals to integral 0 to pi by 2 1 upon 1 plus cos x dx. आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, 1 plus cos of a is equals to 2 cos square x by 2. Whatever the angle divided by 2. Okay, that is a 2 cos square x by 2. हा 1 upon 2 आपण इथे पुढे घेतलेला आहे. इंटिग्रल 0 to pi by 2. 1 upon cos square x by 2 चं काय होणार, त्याचा रेसिप्रोकल sec square x by 2. And what is the integral of sec square is a tan x. But here sec square x by 2 आहे तो. Therefore here you will get 1 upon 2 tan of x by 2 upon the derivative of x by 2, means again or the coefficient of x, which is 1 upon 2. Lower limit is 0, upper limit is pi by 2, and here this 1 upon 2 and to get cancel, 1 upon 2 constant overall, 1 upon 2 this divided by into 1 upon 2, this 2 will get cancelled, and you will get here tan of x by 2, lower limit is 0, upper limit is pi by 2. Once you replace x is replaced by pi by 2, म्हणजेच काय होणार, तो pi by 4 minus tan of 0. Okay, tan of pi by 4 minus tan of 0. Tan of pi by 4 is 1, tan 0 is 0, and here 1 minus 0, and hence you will get I is equals to 1. This is the answer. Okay, now next question. Question number 5. I is equals to integral 0 to pi x sin x upon 1 plus sin x dx. हा मार्च 15 ला विचारला गेलेला प्रश्न आहे. आता इथे आपण प्रॉपर्टी अप्लाय करणार. यूज द प्रॉपर्टी इंटिग्रल 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. नंबर ऑफ द टाइम्स प्रॅक्टिस केल्यानंतर आपल्याला समजते की ते प्रॉपर्टी अप्लाय करून आपण हे इंटिग्रल सॉल्व्ह करणार आहोत. प्रत्येकदा इंटिग्रेशनचं सम आल्यानंतर हाऊ टू सॉल्व्ह इट, ओके, हे प्रॅक्टिसनेच आपल्याला ते जमू शकतंय. ओके, here a is equals to pi, and hence changing x is replaced by pi minus x, then you will get here I is equals to integral 0 to pi x is replaced by pi minus x into sin of pi minus x upon 1 plus sin of pi minus x. Okay, integral 0 to pi minus x sin of pi minus x. जेव्हा sin pi minus x असतो, then it remains as it is sin of x,
अगेन 1 प्लस साइन ऑफ पाय मायनस 6 इज अगेन साइन एक्स. पुढे नंतर हे मल्टिप्लिकेशन करणार. नाउ सी दिस हियर. ओके, या साइन एक्स ने पायला मल्टिप्लाय करणार and then you will get this type of the integral, that integral 0 to pi sin x upon 1 plus sin x dx. Next या sin x ने minus x ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर then you will get minus x sin x 0 to pi upon 1 plus sin x dx. Okay, now here again the original integral, but what is this? This is again I. This integral is a I. हा माइनस I लेफ्ट हैंड साइड लेना है, that is I plus I 2I होणार तो, that is a 2I is equals to pi integral 0 to pi sin x upon 1 plus sin x. आता हे इंटिग्रल इव्हॅल्युएट करणार, तर 1 plus sin x चा कॉन्जुगेट येणार, त्याने न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय करणार, and therefore here you are getting that is the integral 0 to pi sin x upon 1 plus sin x into 1 minus sin x upon 1 minus sin x dx. Okay, what is the 1 plus sin x into 1 minus sin x? You will get 1 minus sin square x. Okay, see this here, that is a, here is a pi 0 to pi sin x into in bracket 1 minus sin x, 1 plus sin x into 1 minus sin x, you will get 1 minus sin square x. 1 minus sin square x means what? It's a cos square x. Okay, या sin x ने 1 ला आणि sin x ला मल्टिप्लाय करणार, sin x minus sin square x आणि हा cos square as it is. आता स्प्लिट अप करणार, म्हणजे काय, sin x upon cos square x minus sin square x upon cos square x. See this here. ओके, हे स्प्लिट अप केलं आपण इथे, पाय इंटिग्रल 0 टू पाय साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेअर एक्स मायनस साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेअर एक्स. ओके, आता साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स म्हणजे काय होणार, टॅन एक्स, आणि 1 अपॉन कॉस राहणार पुन्हा, तो सेक एक्स होणार. इफ यू सिम्प्लिफाय दिस देन यू विल गेट टॅन एक्स इंटू सेक एक्स मायनस टॅन स्क्वेअर एक्स. हियर यू विल गेट दी पाय 0 to pi in bracket 1 upon cos x into sin x upon cos x minus tan square x dx. Again, if we evaluate it, then you will get 1 upon cos means sec x, sin x upon cos x tan x, and tan square चे integral आपल्याला येणार नाही. We'll replace this tan square x by sec square x minus 1. If we open the bracket, then you will get sec square x plus 1 dx. Okay, now we'll integrate here. The integral of sec x tan x is a sec x, integral of sec square is a tan x, and integral of 1 is x. Lower limit is 0, upper limit is pi. Now substitute here, upper limit minus lower limit, that is a pi in bracket sec of pi minus tan of pi plus pi bracket complete minus sec of 0 minus tan 0 plus 0. Sec of pi is a minus 1, tan of pi is 0, and ha pi minus in bracket sec of 0 is 1, tan 0 is 0, and again here is a 0. Again, if we evaluate this, then you will get pi, and here you will get here pi minus 1, and this minus 1, that will become minus 2. Okay, फक्त काय राहणार या सर्व ब्रॅकेट मधनं pi minus 2. Okay, and therefore here is a, that's equals to pi in bracket pi minus 2, and therefore that's 2i overall, that is a 2i is equals to pi in bracket pi minus 2, and therefore I is equals to pi in bracket pi minus 2 upon 2. Okay, आणि पुन्हा आपण ते सिम्प्लिफाय केलं, then you will get I is equals to pi in bracket pi by 2 minus 1. Okay, now next question, integral minus a2 plus a f of x dx is equals to 2 times 0 to a f of x dx if f of x is a even function, f is even function, and is equals to 0 if it is a odd function. सगळ्यात important property आहे ती. October 15, July 17, 19, March 18 ला विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे. Proof, we shall use the following results. Upper limit, lower limit change केल्यानंतर त्याचा sign change होतो, function as it is, change in variable property आहे ती. And if c lies between a and b, then you will get this integral a to b f of x dx is equals to integral a to c f of x dx plus c to b f of x dx. This is the third one. Okay, या तीन प्रॉपर्टीज आपल्याला लक्षात ठेवायच्या हे प्रॉपर्टी सॉल्व करताना. Since 0 lies between minus a2 plus a, and therefore by the property, third property, that is minus a2 plus a f of x dx, that's equals to minus a to 0 f of x dx plus 0 to a f of x dx,
and this is the first I1 and I2. आता आपल्याला सॉल्व काय करायचं, तर हेच इंटिग्रल सॉल्व करायचं, याची आवश्यकता आपल्याला नाहीये. दॅट इज अ इन I1 पुट x इज इक्वल्स टू मायनस टी. आता इथे पण सबस्टिट्यूशनचा प्रश्न येतो. जेव्हा M1 आणि M2 चा फुल तुम्ही एकत्रित अभ्यास करून बोर्डाचा पेपर देणार आहे, त्यावेळेस सबस्टिट्यूशन काय ते इथे एक आयडिया म्हणून लक्षात ठेवायची. इथे मायनस x इज इक्वल्स टू, इथे मायनस a, therefore put substitute here x is equals to minus t. Then you will get dx is equals to minus dt and you will get your result. Therefore when x is equals to minus a, limits change करना, x is equals to minus a, then you will get minus t is equals to minus a, that's a t is equals to a. And when x is equals to 0, t is equals to 0. Okay. Therefore our integral, that is a I1, becomes minus a to a f of x dx is equals to a to 0 f of minus t into minus dt. And here you will get here, this is the minus sign. Integral a to 0 f of minus t into dt. आता पुन्हा हे निगेटिव्ह साइन आपण ऍब्सॉर्ब करणार, चेंज करणार आहे लिमिट्स. दॅट इज इक्वल्स टू 0 to a f of minus t into dt. ओके, लिमिट्स चेंज केला तर निगेटिव्ह साइन ऍब्सॉर्ब होतं. अगेन वी विल अप्लाय हियर चेंज इन द व्हेरिएबल प्रॉपर्टी. काय, the x is replaced by t. Okay, that is the integral 0 to a f of minus x dx. Okay, and this is our I1. आता I1 and I2 दोन्ही कसे आले तर सेम आले तिथे, and therefore here you will get same in the sense here x is a minus x only. Minus a2 plus a f of x dx is equals to 0 to a f of minus x dx plus a2 0 to a f of x dx. Okay. आता ऑड आणि इव्हनच्या फंक्शनच्या डेफिनेशन घेणार, त्यानुसार ते चेंज होणार. ओके, सगळ्यात जास्त हे इम्पॉर्टंट आहे. ओके, नाउ इफ f is even function, that is a f of minus x is equals to f of x. f of minus x is equals to f of x म्हणजे f of minus x is replaced by f of x. Then both are same. Then that integral will become 2 times 0 to a f of x dx, and therefore minus a to a f of x dx is equals to 2 times 0 to a f of x dx when the given function is a even function. Second, if f is odd function, that is f of minus x is equals to minus f of x. Okay, then what will happen here? That is this f of minus x will be changed minus f of x. आता हे दोन्ही सेम आहेत, पण साइन कसं आहे दोघांचं डिफरंट आहे, and they will cancel to each other. Okay, that's equals to 0, and therefore integral minus a2 plus f of x dx is equals to 0 when the given function is a odd function. Okay, and hence the property. Okay, that is integral minus a2 plus f of x dx is equals to 2 times 0 to a f of x dx if f is an even function, minus a2 plus f of x dx is equals to 0 if f is an odd function. Okay, and in this way you can prove this. मग यामध्ये इम्पॉर्टंट काय आहे, तर इम्पॉर्टंट आपल्याला तेच आहे ते की जे काय आपण इंटिग्रल्स कन्सिडर करतो यामध्ये मायनस a2 प्लस a, दॅट इज x इज रिप्लेस x इज इक्वल्स टू मायनस t. ही सबस्टिट्यूशन आपल्याला सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. सोपा क्वेश्चन आहे. इंटिग्रल 0 to pi by 2 1 upon a square sin square x plus b square cos square x dx. Okay, and now see this here, divide numerator and denominator by cos square x, and here 1 upon cos square x, याला पण आपण cos square x ने डिवाइड करणार. That I is equals to integral 0 to pi by 2 1 upon cos square x, and that will become sec square x dx. Sin square x upon cos square x, it will become tan square x, a square tan square x. Cos square will get cancelled. आता इथे आपण सबस्टिट्यूशन करू शकतो. tan of x is equals to t. ओके, त्याचा dx येणार, दॅट इज अ sec square x into dx is equals to dt. नंतर लिमिट्स चेंज करणार. प्रत्येकदा आपण जेव्हा व्हेरिएबल चेंज करत असतो तेव्हा डेफिनाइट इंटिग्रेशन साठी त्याचे लिमिट्स पण चेंज करायचे असतात. when x is equals to 0, that is a tan of 0 is 0, that is a t is equals to 0. when x is equals to pi by 2, t is equals to tan of pi by 2, tan pi by 2, tan 90 is infinity, and therefore पुन्हा इथे मी रिपीट करतोय. ओके,
The lower limit is 0, upper limit is infinity, and this d sec square x into dx is replaced by dt, and here at square plus b square. पुन्हा या दोघांतून आपण काय कॉमन करणार, a square, that is 1 upon a square integral 0 to infinity 1 upon t square plus b upon a bracket square into dt. Okay, this is the b upon a bracket square into dt, and its integration is a 1 upon a square into 1 upon a means what, 1 upon b minus a होणार इथे tan inverse of t upon a असतो, but what is the a here, b upon a. Okay, and lower limit is 0, upper limit is infinity. आता इथे पुन्हा evaluate करणार, हा a square आहे into 1 b upon a, that a will get cancel, you will get 1 upon ab, 1 upon ab tan inverse of, हे जर आपण simplify केलं then you will get at upon b, lower limit is 0, upper limit is infinity, and if we replace, that is a t by infinity, that is 1 upon ab tan inverse of infinity minus tan inverse of 0, and we clearly know that tan inverse of infinity is pi by 2. Okay, and tan inverse of 0 is 0, and therefore 1 upon ab, and this is a pi by 2, and this is the 0, tan inverse of 0 is 0, and overall you will get I is equals to pi upon 2ab. Okay, this is the answer. Now next question, integral 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. ही देखील प्रॉपर्टी सगळ्यात इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे, आणि पुन्हा मी ते सांगणार की या प्रॉपर्टीचा आन्सर त्या क्वेश्चन मध्येच आहे. काय की ते आपण ही प्रॉपर्टी सॉल्व करताना हे नेहमीचे रिझल्ट्स आहेत. इंटिग्रल a टू b f of x dx is equals to minus b to a f of x dx. आपण लिमिट चेंज केले तर साइन चेंज होतं, चेंज इन व्हेरिएबल प्रॉपर्टी. इंटिग्रल a टू b f of x dx is equals to a to b f of t into dt. इंटिग्रल तेच आहे, लिमिट तेच आहे, फंक्शन पण तोच आहे, फक्त x व्हेरिएबल चेंज असेल तर ते आन्सर सेम असतं. नाउ कन्सिडर द इंटिग्रल a टू b f of x dx. हे इंटिग्रल आपण कन्सिडर करणार, आणि सबस्टिट्यूशन इथे काय घेणार, व्हॉट इज अ सबस्टिट्यूशन, दॅट इज अ a minus x is equals to t or a minus t is equals to x. Okay, put a minus t is equals to x, then you will get differentiate this, dx is equals to minus dt. Okay, and here t is equals to, हे simplify केला आपण, t is equals to a minus x. आता लिमिट्स घेणार, when the lower limit is 0, that is x is replaced by 0, then you will get t is equals to a, and when x is equals to a, then t is equals to a minus a, that's t is equals to 0. Okay, and therefore our integral become, ही लेफ्ट हँड साइड आपण कन्सिडर केलेले, आणि त्याच्यावरून आपल्याला राईट हँड साइड दाखवायची आहे. इंटिग्रल 0 टू f of x dx is equals to इंटिग्रल a टू 0, आपल्याला लोअर लिमिट a मिळालं होतं, अपर लिमिट 0, f of a minus t ब्रॅकेट कंप्लीट, हियर x is replaced by a minus t, and dx ची व्हॅल्यू किती आली तर मायनस dt. नेक्स्ट स्टेपला आपण इथे मायनस साइन बाहेर घेणार, मायनस इंटिग्रल a टू 0 f of a minus t into dt, निगेटिव्ह साइन आपण इथे ऍब्सॉर्ब करणार. ओके, इथे ऍब्सॉर्ब केलाय, that is integral 0 to a f of a minus t into dt. Okay, and change in the variable property इथे अप्लाय केली, that's equals to integral 0 to a f of a minus x dx, and hence the result. What is that result? Integral 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x into dx. हे important property आहे, प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी आपण ही प्रॉपर्टी बऱ्याचदा अप्लाय करत असतो. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यालाच रिलेटेड दिलेला प्रश्न आहे तो, त्या प्रॉपर्टीला जोडून असणारा प्रश्न. दॅट इज हेन्स इव्हॅल्यूट इंटिग्रल 0 टू पाय बाय 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx बाय दी प्रॉपर्टी. आपण जी प्रॉपर्टी आता घेतलेली. नाउ हियर this x is replaced by pi by 2 minus x, this x is replaced by pi by 2 minus x, this x is replaced by pi by 2 minus x. Sin of pi by 2 minus x, you will get cos of x. This sin of x, this x is replaced by pi by 2 minus x, you will get cos of x. आणि या cos x च्या बाबतीत देखील you will get sin x. Okay, then add this i1 and i2, दोन्ही आपण त्या ठिकाणी ऍड करणार. If you add it, then you will get integral 0 to pi by 2 in bracket sin x upon sin x plus cos x upon sin x plus cos x bracket complete into dx. पण दोघांचा डिनोमिनेटर कसा आहे तर सेम आहे, and then
in the numerator you will get sin x plus cos x upon sin x plus cos x. You will get 1 dx there. Okay. And therefore 2I is equals to 0 to pi by 2 dx, and integral of this dx is x 0 to pi by 2, and hence you will get here pi by 2 minus 0, that is a pi by 2. That is a 2I is equals to pi by 2, and hence I is equals to pi by 4. Okay. हा 2 इथे मल्टिप्लाइड इकडे आला तर डिवाइड होणार I is equals to pi by 4. हे दोन्ही इंटिग्रेशन ऍड केल्यानंतर आपल्याला किती मिळेल? यू कॅन सिम्प्लिफाय दिस. दोघांचा डिनोमिनेटर कसा आहे तर सेम सेम मी इथे काही दाखवलेलं नाही. यू कॅन अंडरस्टँड दिस. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. ओके. मार्च 17 ला विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे तो. हे इंटिग्रल इव्हॅल्युएट करण्यासाठी आपण हा डिनोमिनेटरला a प्लस x आहे त्याच्या कॉन्जुगेटने दोघांना मल्टिप्लाय करणार. दॅट इज इंटिग्रल मायनस a टू प्लस a इन रूट ऑफ a मायनस x इंटू a मायनस x अपॉन a प्लस x इंटू a मायनस x. आता इथे a मायनस x ब्रॅकेट स्क्वेअर मिळेल. ब्रॅकेट स्क्वेअर अँड रूट साइन विल गेट कॅन्सल. यू विल गेट a मायनस x. डिनोमिनेटरला मात्र a प्लस x इंटू a मायनस x यू विल गेट रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर dx. आता हे स्प्लिट अप करणार मीन्स व्हॉट? a अपॉन इन रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर dx हे एक इंटिग्रल मिळणार. आणि आता मायनस x मायनस साइन इथे मायनस a टू प्लस a x अपॉन इन रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर dx. ओके. नाउ नेक्स्ट मध्ये बघा आता इथे इंटिग्रल हा ऑड फंक्शन आहे. x ची पॉवर किती तर 1 आहे. इट्स ऑड फंक्शन. देयरफॉर इट्स इंटिग्रल मायनस a टू प्लस a दॅट इज अ 0. ओके. आणि ते a आपण इथे घेतलेलं आहे मायनस a टू प्लस a 1 अपॉन इन रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर dx. तिथे आपण लिहिलेलं आहे दॅट इज अ a अपॉन इन रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर इज अ इवन फंक्शन. पहिला इवन फंक्शन आहे. आणि x अपॉन इन रूट ऑफ a square minus x square is a odd function because here the power of x is 1 odd. Okay. And here you will get minus a to plus a. जर हा even function असेल then it will become 2a integral 0 to a 1 upon in root of a square minus a square. Okay, it's a even function. हा even function असल्यामुळे. Next. Okay. Now it's a even function. Its integral is a sine inverse of x upon a 0 to a. Now here x is replaced by a. This is the 2a sine inverse of a upon a, that is 1, and x is replaced by 0 sine inverse of 0. Sine inverse of 1, sine ची 1 value केव्हा असते तर pi by 2 ला असते. That is a 2a in bracket pi by 2 sine inverse of 0 is 0, and here 2 will get cancelled. You will get pi a. Okay. And therefore the integral minus a to plus a in root of a minus x upon a plus x dx is equals to pi a, and this is the answer. Now next question. Question number 10. Integral 0 to a 1 upon x in root of a square minus x square dx. Okay. Now this question asked in July 18 ला विचारला गेलेला प्रश्न आहे तो. Okay. Put x is equals to a sin theta. And here therefore the dx is equals to a cos theta into d theta. Okay. आता याची व्हॅल्यू काढणार आपण इन रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. दॅट इज x is replaced by a sin theta. Then you will get a square sin square theta. Take a square as a common. Then in bracket 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta means what? Cos square theta. Square and root sign get cancelled. You will get a cos theta. म्हणजे काय? इन रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर ची व्हॅल्यू किती आली तर a cos theta. आता लिमिट्स. ओके. व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 इथे 0 सबस्टिट्यूट करणार. a sin theta is equals to 0 and therefore theta is a 0. When x is equals to a sin theta is equals to a, therefore sin theta is 1. But when it is 1, theta is a pi by 2. Sin 90 ला sin कसा असतो तर 1 असतो. Therefore theta is equals to pi by 2. a कट केलं तर sin theta is equals to 1. Okay. Therefore, lower limit is 0, upper limit is pi by 2. See this again here. Therefore, our integral become, what is this integral? That is I is equals to, lower limit is 0, upper limit is pi by 2. What about the dx? Dx is a cos theta into d theta. Okay. X is equals to a sin theta. And what is the value of in root of x a square minus x square? It is a cos theta. आता या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मधून a कॉमन करणार, a कट होणार त्यामध्ये.
ओके, and हे इथे आपण कट केलेला आहे. Now here this is the equation 1. Now here we'll again apply the property. आपण just prove केलेले integral 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. Hence I will change. Okay, theta is replaced by pi by 2 minus theta. इथे आपण चेंज करणार. Therefore integral 0 to pi by 2 cos of pi by 2 minus theta upon sin of pi by 2 minus theta plus cos of pi by 2 minus theta. But what is the cos of pi by 2 minus theta? Sin theta. इथे cos theta, इथे sin theta मिळणार. And this is equation number 2. आणि जर समजा आपण हे दोन्ही इक्वेशन ऍड केलीत, then you will get I plus I, that is a 2i. to the left hand side ला 2i मिळणार आणि right hand side ला हे दोन्ही आपण जर ऍड केले, then here you will get, if we add it, here you will get like this. Take 0 to pi by 2 as a common, and to the numerator you will get cos theta plus sin theta. Denominator as it is rana, so same hai. And this will get cancelled. You will get integral 0 to pi by 2 1 d theta, and its integral is a theta 0 to pi by 2. Okay, therefore 2i is equals to, that is a pi by 2 minus 0. 2i is equals to pi by 2, and therefore I is equals to 2i is equals to pi by 2, and therefore I is equals to pi by 4. Okay, and this is the answer. Now the next question, question number 11. अतिशय simple प्रश्न आहे. I is equals to 0 to pi by 2 sin square x dx. आपल्याला माहिती आहे त्याचा फॉर्म्युला. sin square x means what? 1 minus cos of 2x upon 2 dx. Okay, हे सेपरेट करणार, 1 upon 2 बाहेर करणार. इंटिग्रल 0 to pi by 2 1 minus cos of 2x dx. 1 चे इंटिग्रल किती येणार? x. Cos of 2x integral sin of 2x upon the coefficient of this x, that is a 2. Lower limit is 0, upper limit is pi by 2. And next, replace this x first of all by pi by 2, that is 1 upon 2 pi by 2 minus sin of 2 times pi by 2 upon 2 minus lower limit is 0, that is a 0 minus sin of 2 into 0 upon 2. Okay, and hence that is a 1 upon 2 pi by 2. That is again these 2 get cancelled, sin of pi upon 2 minus this 0. Okay, and again here you will get pi by 2 in bracket, you will get 1 upon 2 in bracket, you will in bracket pi by 2 minus sin of pi upon 2, and this sin of pi will be 0. म्हणजे काय ओव्हरऑल किती मिळेल तुम्हाला? तर 1 upon 2 into pi by 2, and that is a pi by 4. हा 0 मिळणार, हा 0 मिळणार. 1 upon 2 into pi by 2 is a pi by 4, and hence I is equals to pi by 4. Now next, 12th question. हा क्वेश्चन मार्च 19 ला विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे. इंटिग्रल 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx, that is equals to pi by 8 log of 2. थोड़ा सा अवगढ़ क्वेश्चन है. Now see this here. The integral 0 to pi by 4 log of 1 plus tan of x dx. Suppose it is a I is equals to आपण त्याला ट्रेट केलाय. Okay, now here we'll apply the first property. काय ती property? Integral 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. x is replaced by pi by 4 minus x ने आपण त्याला रिप्लेस केला. इथे tan of a minus b चा फॉर्म्युला वापरलाय. tan a minus tan b upon 1 plus tan of a into tan b. But what is the tan of pi by 4? Is 1. Okay, integral 0 to pi by 4 log of 1 plus tan of pi by 4 is a 1, 1 minus tan x upon 1 plus tan of pi by 4 is 1, 1 plus tan x, आणि नंतर मग हे इव्हॅल्युएट करणार आपण. ओके, हेच आपण इव्हॅल्युएट करणार. 1 plus tan x into 1, that is 1 plus tan x plus 1 minus tan x, plus tan x minus tan x get cancel, आणि 1 plus 1 न्यूमरेटरला तो 2 येणार, आणि डिनोमिनेटरला as it is 1 plus tan x. आता नेक्स्ट मध्ये I is equals to integral 0 to pi by 4. इथे log ची प्रॉपर्टी अप्लाय करणार. log of m upon n means what? log of m minus log of 1 plus tan x. But what is the log of here? That is the log of 2 minus log of 1 plus tan x. आणि जर आपण पुन्हा हे इव्हॅल्युएट केलं, what is this? That is I is equals to 0 to pi by 4 log of 2 dx minus 0 to pi by 4 log of 1 plus tan of x into dx, and this is nothing but again I. आपल्याला हा I मिळेल पुन्हा. ओके, I is equals to log of
2 हे कॉन्स्टंट आहे आणि इंटिग्रल ऑफ dx इज x 0 to pi by 4 आणि हा आपल्याला I मिळाला. पुन्हा हा मायनस आहे लेफ्ट हँड साइडला नेणार, दॅट इज I प्लस I 2i. 2i इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 इन ब्रॅकेट. आता हे इंटिग्रल इव्हॅल्युएट करणार. x इज रिप्लेस बाय pi by 4 minus 0 and again if we evaluate it, हा तर इथे आपल्याला किती मिळाला तर pi by 4 मिळाला. pi by 4 आणि हा 2 इकडे जर डिवाइडेड झाला इट विल बिकम pi by 8. ओके, हा 2 आणि pi by 4 चं मल्टिप्लिकेशन होणार नाही. इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस लॉग. ओके, therefore log of 2 is as it is and pi by 4 into 1 upon 2 it will become pi by 8 into this log of 2. okay, हा 2 फक्त या 4 ला मल्टिप्लाइड होणार and therefore here you will get I is equals to pi by 8 into log of 2 and hence it is a proved. okay, next question number 13. हा क्वेश्चन फेब्रुवारी 20 ला विचारला गेलेला प्रश्न आहे. अतिशय सिंपल प्रश्न आहे. cos square x means what? 1 plus cos of 2x upon 2. पुन्हा 1 upon 2 आपण बाहेर घेणार. जसं जस्ट आपण एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं बघा sin square x, तसं सिमिलर एक्झाम्पल आहे ते. cos square x means what? 1 plus cos of 2x upon 2. 1 upon 2 इथे बाहेर घेतलाय. 0 to pi by 2 in bracket 1 plus cos of 2x dx. ओके, या 1 चे इंटिग्रल x झालं. cos of 2x इंटिग्रल sin of 2x upon 2 0 to pi by 2. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट 1 upon 2. x is replaced by pi by 2. okay, sin 2x means what? that is a 2 into pi by 2. 2 get cancel, you will get sin of pi आणि हा 2 तो आपण 1 upon 2 करून इथे लिहिला आहे. 1 upon 2 into sin pi minus 0. x is replaced by 0 and this x is also replaced by 0. that is a 1 upon 2 in bracket pi by 2 plus 1 upon 2 sin pi. But what about the sin pi? Sin pi is 0. 0 into 1 upon 2 overall this will become 0. म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला 1 upon 2 pi by 2 आणि हा 0. okay, that is 1 upon 2 in bracket pi by 2 plus 0. it will become pi by 4. okay, therefore integral I is equals to 0 to pi by 2 cos square x dx is equals to pi by 4. and in this way we have completed the chapter definite integration. बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये डेफिनेट इंटिग्रल वरती आलेले सर्व MCQs आणि एक्सरसाइज 4.2 वर डिपेंडिंग असणारे सर्व क्वेश्चन्स इथे कव्हर केलेले. नाउ अगेन वी विल सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक.